Hello and welcome back to Sajad's Learning Academy. Last lecture we have learned about adverb. We have studied the definition of adverb and also we have learned the examples of adverb. Today in this lecture I'll talk to you about some of each words. In this lecture we can learn 9 words that are usable in each, and also we will learn their meanings. سلامونه سجاد زده کړې اکاډمۍ ته ښه راغلاست. تیر درس موږ بحث کړی پر باره د adverb یا قید. موږ زده کړي وو adverb یا قید څه ته ویل کیږي، د دې تعریف څه شی دی، همدارنګه پښتو معنا مو زده کړې وه د تعریف، بیا مو لوستلي وو اگزامپلز یا مثالونه د adverb یا قید لپاره. نن ورځ په دغه درس کې به موږ بحث وکړو پر باره د بعضو اختر لغاتونو. هغه لغاتونه کوم چې په اختر کې زیات استعمال لري. موږ به زده کړو 9 لغاتونه د دې د تلفظ همدارنګه پښتو معناو سره. So let's learn these words pronunciations. راځو د دغه لغاتونو pronunciations یا تلفظ زده کوو. The first word is slaughter. 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 Sacrifice. 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 Pit animal. Pit animal. Pit animal. Knife. 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 Scan removal. Scan removal. Scan removal. Tie. Tie. Capture. 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 Hold. 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 Celebrate. 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 Festival. 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 Celebrate. Capture. Hold. Tie. Scan removal. Scan removal. Knife. Knife. Pit animal. Pit animal. Sacrifice. Sacrifice. And slaughter. Slaughter. دا و د نوموړو لغاتونو تلفظ. راځو د دغه لغاتونو معناوې زده کوو چې پښتو معناوې څه شی دي. The really first word is slaughter. لومړی لغت slaughter دی چې slaughter په پښتو معنا ذبح ته ویل کیږي. Slaughter means ذبح. The next word is sacrifice. Sacrifice موږ سره فنکشن دنده لري د فعل په ډول باندې، یو اکشن ورب دی. Sacrifice means قرباني کولو ته ویل کیږي. Sacrifice means قرباني کول. The next word is pet animal. Pet animal دی چې pet animal په animals کې مختلف ډولونه اوسي، like موږ سره wild animals اوسي، وحشي حیوانات اوسي، همدارنګه pet animals موږ سره اوسي اهلي حیوانات یا کورني حیوانات چې بعض خلک ورته وایي. نو so pet animals means اهلي یا کورني حیواناتو ته ویل کیږي. Word number 4 is knife. Knife. څلورم لغت knife دی چې knife ویل کیږي چاقو یا چاړه ته ویل کیږي. The next word is scan removal. Scan removal ویل کیږي د پوستکي ویستلو ته ویل کیږي. Scan removal means د پوستکي ویستل. همدارنګه scan removal موږ سره یو action verb دی. The next word is tie. Tie. Tie هم موږ سره فنکشن لري د فعل په ډول باندې. as a verb استعمالیږي چې tie means تړل ته ویل کیږي. So tie means تړل. Word number 7 is capture. Capture or hold. کوم لغت موږ سره capture دی یا hold کوم چې معنا لري نیول ته ویل کیږي. Capture, hold فنکشن موږ سره د فعل په ډول لري چې ویل کیږي نیولو ته ویل کیږي. The next word is celebrate. Celebrate.
celebrate لغات هم موږ سره د فعل ورب په توګه استعمال لري کوم چې معنا یې ده celebrate means لمانځلو ته ویل کېږي celebrate لمانځل. Word number 9th is festival. Festival پښتو معنا موږ سره لمانځونکي ته ویل کېږي لایک په شان د بعضې لمانځونکي ورځې اوسي لکه اختر همداشان نور نو دې ته بیا ویل کېږي festival days لمانځونکي ورځې. دا اوس زموږ د نن ورځې درس پر باره د ایډز ورډز د اختر لغاتونو. ستاسې هومورک کورنۍ دنده دا ده چې په دغه لغاتونو کې تاسې اګزامپلز یا جملې جوړې کړئ. تاسې چې کومې جملې زیات استعمالوئ په اختر کې څنګه وایئ کوشش وکئ د پښتو څخه تاسې تغییر کړئ انګلیسي ته. که تاسې سره څه مشکل و په اګزامپلز جوړول کې نو تاسې خپل کامنټس کې مشکلات شیر کولی شئ یعنی شریکولی شئ. ما عزت الله صافي ته اجازه راکړئ. تر بیا ښې شېبې الله پامان.